Embeze mu kibuga Kampala okuli bammeeya b'amagombolola we basabidde gavumenti okuba eneegendereza ennyo obutatataaganya abantu nga bazimba enguudo zino. Bammeeya nga bakulembeddwamu Ali Kasirye Nganda ow'Emakindye basabye gavumenti okwegendereza naddala nga bagoba abantu ku makubo mbu nga bazimba nguudo. Twetegekera enkiiko zino ezijja mu January. Tulina okuba abeegendereza nga tutataaganya abantu baffe abakolera ku nguudo. Bwali bunafu bwaffe n'enteekateeka yaffe okuviira ddala mu gavumenti paka ku sitewolo twagaana okuteekerateekera abantu okugoba abantu ku kkubo tukikoze okuva ku ziri twawula kuyiga ku Sebaana ku Sebaggala ku Lukwago era zonna tezivaamu kalungi tubuliddwamu enteekateeka ennuŋŋamu gye tusobola okukolera abantu. Nganda agamba nti gavumenti singa eba n'enteekateeka waliwo ebintu byerina okutandikirako okuteekerateekera abantu okusinga okubagoba obugobi ku makubo nga wannyonnyola. Bwe tuba tuteekerateekera abantu waliwo ebisookerwako. Embwa zitaayaaya mu kkubo kyogamba abagenyi banaabeera n'olusegere lw'embanga ze zibaaniriza. Nze naalirowoozezza nti baalifunye kuba bakubira ku ngalo abagenyi be bantu ababeera ku kkubo. Ente tusimba omuddo, embuzi byonna tebiriiko abifaako naye tuli ku muntu wa bulijjo. Nze nsuubira tuteeketeeke nga tuteekerateekera abagenyi enguudo tuzikola ate nga bwe tumanyi nti n'abantu baffe balina okunoonya ekyokulya. Tuleme okukola bufujjo menya genda buli kimu okitwale. Ekintu ekyo kigenda kuba nnyo kikyamu eri kubanga ojja kutuuka okuswala nga abantu bangoola abagenyi. Wabula okusinziira kwa mmeeya abalala abakiikirira amagombolola ag'enjawulo mu Kampala okuli Salim Uhuru wa Kampala Central n'embeera ze ow'e bo bagamba nti enguudo zikyali mbi era balina essuubi nti nga enkuŋŋaana zino zijja amakubo ga kukyuka. Ensonga ekivadde etuyise olwaleero okulaba tugenda kukwasaganya tutya summit G77 China summit ne conference zigenda kubeera mu Nyonyo. Ekibuga enfaanana y'ekibuga naddala Kampala Central enguudo mbi nnyo. So good enough batwadde 78 billion shilling sente weziri. So nsuubira mu mwezi nga gumu buno ebinnya bibadde mu Kampala Central will be normal. Kabaka wano okuja ku nnyanja Kabaka's Lake Lugatta Ring Road ne Olweggulo na Bunya zonna zezimu ku nguudo zitwasaba zikolebwe mu bwangu ddala. Wakaga chano omwala gafuba kaliga nabo twasaba gukolebwe. So ebintu bingi byetusaba bikolebwe kisera kyaffe okubanga abantu bafuna obwezo bulungi. Wabula okulema okuteekerateekera ekibuga Kampala ebbanga lino lyonna Kasirye Nganda akitadde ku bakulembeze okulema okukitegekera wabula ne badda mu nsonga ezitagasa kibuga Kampala. Kubanga ffe buvunaanyizibwa bwaffe twalema okuteekateeka ekibuga. Abaliteekateekera ekibuga bali mu nsonga z'emitiiyana kubanga zo ze zitredinga. Teriyo muntu afudde ku sitewolo wadde road mayor yali agenzeeko mu parliament ng'ayogera ensonga eziruma bannakampala okuggyako eziruma ffe abakulembeze ani political head simanyi accountability ebifaanagana ng'ebyo. Naye kati olwaleero wo bebabuuza gye byasirikira. Kasirye Nganda agamba nti omuloodi akyalemeddwa okuyamba n'abatuuze abakolera mu kibuga Kampala gamba ng'ababoodabooda bakwatibwa wamu n'abalala bagwa mu ttuluba bwerityo. Booda abagenda mu makooti kubanga mumulowooza kuba buli lunaku bakwata abaana ba boodabooda bakwata abatembeeyi teri abawolereza ate nga mugamba Olweggulo oyo ali mu kibuga. Nze njagala mumbalire emyaka 2 Olweggulo krediti ye weeri kubanga abantu abamu bajja mulennya omusajja abadde atuyirawo omubiri wa boodabooda bulina kubazikwata abatembeeyi babakwata tetukoze katale n'akamu enguudo zaffe embi. Okimanyi nti ffe abasinga okuwa omusolo ebusiya balina akatale ku nsimbi y'omunaka. Wabula tugezezzaako okunoonya omuloodi wa Kampala Erias Lukwago okwanukula ku nsonga ezimu mmeeya Kasirye Nganda zayogeddeko ng'amasimu ge agabanyiddwa Olweggulo. Ebyo nabyo bwe bityo bwe biri ate ababaka b'akabondo ak'Elango bavuddeyo ne basaba omukulembeze w'eggwanga atuukirize kye yasuubiza eky'okuzimba ekisaawe mu kitundu kyabwe ekigendereddwamu okujjukira eyali omuddusi w'emisinde era yasooka okuwangulira eggwanga lino omudaali mu myaka egy'ataano ng'ono yali amanyiddwa nga John Akibwa. Bano bagamba nti kino kyandibadde kikolera ddala naddala mu kiseera kino ng'eggwanga lyattu lyetegekera okukyaza empaka eza AFCON.
process. But in terms of AFCON, Akibwa Stadium was part of the bid process, and as the people of Lango, we also want regional development. You cannot deny us Akibwa on account that somebody has already put a stadium somewhere. As leaders representing the people of Lango, we have spoken with a clear voice that there should be equal regional development. And as I've already noted, we are down on roads. Now on a stadium which has already been earmarked that should help in building better infrastructure, we are also being denied that. Because if that stadium, which is greatly demanded by the entire population, is not built, then his bid or any other's bid in the names of our party will find serious troubles in the waters of Lamu. So I want to appeal to all, especially members of the movement, that as a senior member, we are using all means to reach the president and advise him correctly. And we have done that, and I know the president will not refuse to listen to us. He will not, because we are the people who mobilize for him and the party in Lamu. And we want our mobilization this time to be 100%. So for us to attain that level, the president must listen to the pulse of the people of Lamu. The title for Akibwa Stadium. Akibwa Stadium is very large. It has an acreage of 48. It has 48 acres of land. And this is very good for the construction of the stadium. And the business people are ready to build the 5-star hotels, which is one of the requirements. They are very, very ready. Some of them have already gone ahead to secure the land, to secure the loans, and they are ready to build. And as far as the road network is concerned, and also the airports, we have Soroti, as already has been mentioned, and we have Gulu, we have Soroti Lira Road, we have Lira Kamdini Road. These other questions does not arise. What is important is the president get, as was agreed in the bid, to have sovereign guarantee. There are so many people ready to construct the stadium, like the Lugogo cricket ground. There's a company with a sovereign guarantee to build it within 18 months, and the whole complex is there. So this is, I think, it's the rightful thing to talk about, to claim and ask the president, please, let the businessman do the training and all these other things, but the main thing go to where it was meant to be. We have to be consistent. The use of changing things at last minute makes citizens really feel so bad, and this is what we are feeling against. About this breach of contract. We know very well that CAF over the years has practiced regional balance whenever any AFCON tournament is played. We are surprised that we have been marginalized, we've been sidelined, we've been put aside. We begin to ask ourselves whether the Lao people are valuable. We've seen stadiums constructed and named Mandela National Stadium to remember foreign heroes, but we are failing to see stadiums being constructed to remember our local heroes. Akibwa was the first Uganda national gold medalist in Olympics. It's now 50 years. We've remembered others who came after him, but we failed to remember him. What remains is just a very miserable shed that is being called Akibwa Stadium as we speak right now. We've named parks. Thought by this time the government would honor Akibwa and also the people of Lango and the North by building the first stadium in honor of this hero of the country. My appeal to the government, and in particular to the president, let development in this country be even. Let development in this country be even. We thought this time round we would be considered by giving us a major development. Two, I want to remind that the people of Lango love sports so much. And
in that love of sport, Lango contributes the highest number of funds to FOFA drum. Even URA, they are collecting a lot of money through the sports that the people of Lango. So how else, how best can we be rewarded apart from constructing Akibwa and making us also host the AFCON 2027. In terms of revenue, we are the third region in this country that collects better revenue. We pay taxes. But if you see in very many sectors, social services, we don't get it as people of Lango. And it hurts me so much because I am NRM, I'm in the district leadership of NRM in Lango, and what will we keep on saying to the people? Mubufu abwebumu speaker wa parliament era akubiriza ababaka abo abava mu bitundu ebyerango ensonga z'okuzimba ekizimbe kino baleme ate kuziteeka mu byabufuzi. Nategeeza nti ekyokuzimba ekisaawe ekiri mu mannya aga John Akibwa bakyakiriko nnyo era bakisimbyeko essira ate mu kiseera kino nga twetegekera okukyaza empaka eza AFCON wano mu ggwanga bino tebyetaaga ate kwonoona. Social media saying no AFCON, no Akibwa, no AFCON. No Akibwa, no vote. I want us to distinguish between presidential pledges and what was put in the AFCON bid. The AFCON bid had requirements that have to be fulfilled. And a presidential pledge also has to be fulfilled. There is Akibwa and Buhinga, which must be fulfilled. Let's not antagonize our bid for AFCON. This is an international thing. Let's not localize it. I also come from an area. Do you want us also on Sunday to say, no Soroti or Bukedia Stadium, no vote? No Isingiro. Honorable members, there was a decision in the parliament that they agreed. I don't know, Honorable Chris, do you remember the decision of parliament on this, putting up the stadiums in all the country? Do you remember? You will give it to us? Because we are not going to tolerate this. This is AFCON. Why didn't you make that noise when we were bidding? Because we were on tension when we were bidding for AFCON. Why didn't you do that? Please love your country. And the fact is, Akiba must get its stadium. Akiba will get at whatever cost. Buhinga will get it. It was a presidential pledge and it must be fulfilled. That's why you find that I'm not asking for it in Bukedea, because it was not pledged for. So I want us to desist from that and look at what is good for our country. That kind of cheap politics will not take us anywhere. Let's love this country. And I will only need to hear from the minister on what was the position of cabinet on that issue. Because for you to have one AFCON, you needed to have an airfield in your area. That's when they will put a stadium. And the only place that qualified was Hoima. Only place which qualified was Hoima. We took a decision that going forward, government is going to build stadia in the different parts of the country. And we shall start with the regional stadia, so that all the regions are covered, the north, the east, the west, the central. And then also we shall later on build the stadia at the sub-regional level, the zones, the old independence districts, West Nile, Acholi, Chigezi, Tolo, at that level.
So in that discussion, Kibwa Stadium as well as Buhinga are accommodated in that pledge. So my plea is, like we have guided, let's not mix the AFCON bid which we successfully won together with the sister countries. We separate it from the government commitment to construct stadia in the different parts of the country. So our colleagues from Lango and Toro, if you rest assured, the government is aware of those pledges, and through this parliament, we shall appropriate resources and ensure that we have stadia in the different parts of the country. Ebyo nabyo obwebityo obwebiri tukkiriza nti wanabaawo ekikolebwa. Nzikiriza ate nsooke ntuuseeko olugero lwe tutegekedde, oluvannyuma tulyoke tweyongereyo mu mawulire gaffe amalala getukyayina. Olugero lwaffe lugamba nti ow'obusangabi n'ataafumite yakootakoota. Amakulu gaalo gali nti buli muyizi abeera muvumu era ng'asuubira okufumita engabi naye alabira awo ng'omulala yafumise. N'omuwala ow'obusa buli mulenzi amwagala era amukyalira oba n'amutumira kyokka agenda okuwulira ng'omuwala ate asiimye mulenzi mulala. Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo embeera bw'etyo emanyi otutuukako. Osobola okuba ng'olina ky'oyagala naye oba oli awo n'otayogera n'olabiraawo nga waliwo ate akikusoonye. N'olwekyo kino kituyigiriza bulijjo okufuba okulaba nga twolaga ebyo bye twagala ate ne tukola okulaba nga tubifuna. Nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala getukyayina, abantu bangi naddala abaddugavu bamanyi okwetunuulira nga abatasobola era bangi bamaliriza tebatuuse ku ebyo bye baagala okutuukako. Kyokka bino Omusumba Robert Kayanja abijunguludde bw'ayogedde ku maanyi agali mu kwekkiririzaamu saako n'abaddugavu okubaako we basobola okutuuka singa baba bafubye. That your dark skin is going to qualify you. You didn't know that. What is happening does not pertain you. There's no way you engaged in it. Whatever is happening, while they were starting it, they did not invite you. Things were between the Romans and the Jews. This African man, the way he came in, you failed to know how he came in. Your dark skin, because you don't know much, you don't know much religion, you don't know much philosophy, you are in between there. That is a qualification. Why God is going to fix you in something that will change the whole world. Brothers and sisters, tell the person next to you, when I look at you, even the LC cannot invite you for a function. But because you came today, and the way you're looking, you have qualified to go to the next level. That is why the nations of Europe, Arab world, the Chinese, all of them are confused. God is going to look at you, an African. In your African, you will start transforming the world. Brothers and sisters, I grew up knowing, listen, I grew up knowing football is made in Germany. I grew up knowing UTV, football made in Germany. They would show soccer in England. When you look at the France national team, the French national team, and you look at the lineup, there is no white folk.
France. It is black men playing for France. Kinaatera okubeera mu Bungereza. It is about to happen in England. Bw'otunuulira basketball. When you look at basketball, abawangulira America emizannyo. those who win America's games, baddugavu beere. all of them are black people. Kankubuulire nnyabo. Let me tell you, madam, obuddugavu bwo. your black lies. Mukama bw'anaabufuuwako eddusu. Once God spits on it. So bwe bagamba nti this is time for Africa. When they say kino kiseera kya Africa, yambuka okuzibuka amaaso. may your eyes be open quickly. Yangu okuzibuka amaaso. May your eyes be open quickly. Kubanga ky'obadde ojerega. What you've been mocking, Katonda ayete kyasimbyeko essira. God is focusing on it. Obuddugavu bwo bukutwale Somalia. Ngegwekawekawe. Embeera bwetyo bweri ate nga tweyongeddeyo sipiika wa Parliament akubiriza ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo okuvaayo biteeseganye ate era bikwatagane naddala ku nsonga ez'amazzi n'amasannyalaze. Ono agamba nti waliwo ebitongole bingi ebya gavumenti ebibeera mu kibululu ate nga n'amazzi gasalibwako so nga bikolera wamu ne binnaabyo ebibeera bibijjeeko amasannyalaze oba n'amazzi. To ask government agencies. Yesterday something came up on issues of water, power in most of these institutions. You find a police barracks does not have water. The hospital, nurses' quarters and whichever have no water, have no electricity. Why don't we have government-to-government discussion and see how some of these things can be resolved? Because if this is government-to-government, can't we resolve it? Can't that be handled? Why would we leave a police officer who is guarding you to be in a dark place? A police officer without water in a barracks. That looks queer. So we may need to look at it, and I would request government to look onto that and see how we can resolve those issues. Did we have issues with the water, the electricity? Earlier on this floor, I remember presenting a statement regarding that matter, but I request to go back and get the current status and come back to Parliament with a more informed position on the matter. Ate ebyo nga biri bityo nzikiriza nkutwale mu emboozi ey'ebyemizannyo gye tukutegekedde ttiimu ya Uganda ya Cranes ya kutendekebwa omulundi ogusoose era ng'eno erina omutendesi waayo omujja Paul Joseph Put nga bano bali mu ggwanga erya Morocco nga beetegekera empaka ez'okusunsulamu abaneetaba mu mupiira ogw'ensi yonna oba gwe wandiise World Cup ogenda okubeerawo mu mwaka ogwa 2026. Uganda yakuzannya n'eggwanga erya Guinea ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwennyini gwe tulimu wamu n'eggwanga erya Somalia era ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Tusobodde okufuna omutendesi wa ttiimu eno John Joseph Paul Put n'abaako byayongera okutulambululira. You know, it's always difficult, the first training, first meeting with the players. So this was especially a little bit to introduce what I want to see on the pitch. The aggressivity, the reaction we have been doing, players have been responding, players have been training very well. Maybe different than otherwise, so they get used to that because I know it's a little bit hard. But I think I saw a good reaction, so tonight we will analyze this training. We will all sit down together. Tonight we have a meeting, tomorrow we have meetings, so we will show what we want better, what things we have to do better. But I think the response to the players is well. But it's very difficult for me in the beginning because I don't know all the players, but we try to manage it.
so tugenda kulaba engeri gye tukikwasaganyamu kuba omupiira gwa Guinea ne Somalia gwetaagamu nga ffenna tuli wamu. Leero tulabe engeri bakoki gye beetaaga engeri gye tuba tusambamu system gye baleeta n'abasambi okubanga okuba obumu kuba abasinga bwe bisoso okuba ku national team etu. So tugenda kulaba koki kyeyeetaaga naffe tulabe nga tukikwasaganya. Uganda kyembasaba batusabire batukkiririzemu ekisookera ddala batukkiririzemu nti tusobola era tujja bawa essanyu era nga nsaba nsuubira nti ku mupiira gya November gino tugenda bawa essanyu ery'amaanyi. Emboozi eyo yefundikidde amawulire getusobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero. Tukwebaza olw'okuba ng'obadde naffe okuva gye twatandikidde okutuuka wano. Nzikiriza ate ntuuseeko ekyawandiikibwa kye tukutegekedde leero nga sinnakusibula kiri mu ngero essula ey'okusatu olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Wagamba nti okusaasira n'amazima tebiikulekenga bisibenga mu bulago bwo biwandiikenga ku bipande eby'omutima gwo. Bw'onoolabanga bw'otyo okuganja n'okutegeera okulungi mu maaso ga Katonda n'ag'abantu. Ekyawandiikibwa ekyo kikulu nnyo, kisabiremu okyefumiitirizeeko onoolaba enjawulo mu bulamu bwo. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe nga nze mbadde okutuusaako amawulire gano okusaba n'olukuŋŋaano lw'okutendeka abaminsani lukyagenda maaso so nga n'olunaku olwaleero lwakusaba okw'amasekati ga wiiki. Jangu obeerewo, Mukama omutegeeza ensonga zo naye anaabeerawo okukwanukula. Tukulindiridde, beera bulungi, weeraba.